Hi guys, I'm Imran and you're watching Insta Data Labs YouTube channel. Guys, ఈ వీడియోలో మనం SQL Server 2025 ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. సో వెరీ సింపుల్, జస్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేశాను. జస్ట్ టైప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండి, SQL Server 2025 డౌన్లోడ్ చాలా ఎనఫ్. ఓకే, కాల్ దిస్ వన్ అండ్ ఫస్ట్ వన్ అఫీషియల్ మైక్రోసాఫ్ట్ను డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్ళండి. ఓకే, అండ్ హియర్ జస్ట్ స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి. స్క్రాల్ డౌన్ చేశాక మీకు ఇక్కడ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ SQL Server 2025 గో ఫర్ డెవలపర్ ఎడిషన్. ఓకే, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటే లైక్ ప్రొడక్షన్ దీనికి, బట్ గో ఫర్ డెవలపర్ ఎడిషన్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఆటోమేటికల్ ద డౌన్లోడ్ గోయింగ్ టు బిగిన్ అండి. ఓకే, SQL Server. ఓకే, సేవ్. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోయిందండి. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. So it has started and download installation of this SQL Server. Click on custom. Okay, basic వద్దు, custom click చేయండి అండ్ లొకేషన్ అడుగుతుంది అక్కడ. సో సేమ్. ఓకే, ఇన్స్టాల్. సో నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ అవర్ లోకల్ మెషిన్. And next, installation. So click on that new SQL Server standard installation option, click చేయండి. Enough. Now it's going to install అండి. అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫై ఫ్రీ ఎడిషన్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లైక్ స్టాండర్డ్ డెవలపర్. డోంట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. ఇది పెయిడ్ కింద వస్తుంది అనమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, స్పెసిఫై ఫ్రీ ఎడిషన్. సిన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫర్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ గో ఆన్ free edition. Okay, click on next and I accept the terms and license. Now it's going to run. Okay, next. ఇది కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది. ఐ థింక్ అరౌండ్ 5 to 10 minutes పడుతుంది, డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ర్యామ్ కూడా. ఓకే, ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. Azure actions for SQL నో నీడ్, నాకు యాజ్ ఆఫ్ నో Azure actions అవసరం లేదు. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. నేను సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ AI సర్వీసెస్, లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ ఫుల్ టెక్స్ట్ సెమాంటిక్ మోడల్ పాలిప్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, లెట్స్ మీ సెలెక్ట్ ఫుల్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ అగైన్ మళ్ళీ మనకి ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అని చూపిస్తుంది నా దగ్గర. సో దట్స్ ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. జస్ట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలండి. ఓకేనా, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఇట్స్ కంప్లీట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ర్యామ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ మీకు ఉంటే కనుక. అవునా, డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ MS SQL Server నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ మీకు ఏమన్నా నేమ్ చేయాలనుకుంటే నేను జస్ట్ ఇలా లైక్ Insta Data Labs. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై నేమ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో దట్ ఈస్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అనమాట. సో మన రియల్ టైంలో కూడా మనకు అలా ఇన్స్టెన్స్ ఐడీస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ కంపెనీ టు కంపెనీ, ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ మారుతూ ఉంటాయి అవన్నీ. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. జస్ట్ కీప్ లైక్ దిస్ అండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిక్స్డ్, ఇక్కడ విండోస్ అథెంటికేషన్ అండ్ మిక్స్డ్ మోడ్, గో ఫర్ మిక్స్డ్ మోడ్ అనమాట. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకునేది ఇస్తున్నారు. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్ ద పాస్వర్డ్ విచ్ యు ఆర్ గివింగ్ అండి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. యాడ్ కరెంట్ యూజర్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, యాడ్ కరెంట్ యూజర్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ అండి. దట్స్ ఇట్. ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మీకు డిపెండ్స్ అనమాట. So finally our installation has been successful and so everything got successful. Installation is completed. Okay, successful installed. Click on close. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు SQL Server 2025 సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ అయింది. సో ఇది వర్కింగ్ అవ్వాలో తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి SQL Server మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అయితే ఉండాలండి. సో లెట్స్ ఇన్స్టాల్ SQL Server మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో ఆల్సో. ఓకే, SSMS డౌన్లోడ్. ఓకే, సో లేటెస్ట్ వన్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ SQL Server మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఓకే, ఇక్కడ మీకు వస్తుంది చూడండి, డౌన్లోడ్ SQL Server మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డౌన్లోడ్. సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ అండి. ఓకేనా, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే.
సో నేను కూడా ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఏం లేదు, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. ఏం లేదు, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ 2025 ఇన్స్టాల్ చేసాము, సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసాము. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. నో వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. అంతే, ఏం లేదండి, సింపుల్. హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఈ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో అయితే ఉండాలి, ఒక యూఐ టూల్ ఉండాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. ఓకే, నేను లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, లైక్ 2022. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. మీరు నో అన్నా ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. సో if we don't click okay, click on this one. Okay, it's up to you and your space, your RAM, your space requirements. But nakenante just this one is required for me, a instance. Migthani nakite as of now I don't want, or maybe I may think later, but anyhow it's up to you. If you take this, it's going to have 3.47 andi. If not, it's going to take 1. That's all. Install. ఇట్స్ అప్ టు యూ అండి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 4 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ మోర్ ఇంపాక్ట్ మై హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ర్యామ్. దట్స్ ద రీజన్ ఐ సెలెక్ట్ ఓన్లీ 1 ఏ పవర్డ్. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. మీరు అది సెలెక్ట్ చేసుకోకపోయినా మీకు ఇన్స్టాల్ అయింది, నో ప్రాబ్లం. ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండటరీ, ఇట్స్ ఆస్కింగ్ యూ టు మోర్ అనమాట. కొంచెం మీకు స్మూత్ కావాలంటే వర్క్ ఇట్స్ ఆస్కింగ్ యూ. ఇట్స్ అప్ టు యూ. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్. సో 90% కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో 1% ఇస్ పెండింగ్ ఫర్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో 2022. సో ఇట్ ఈస్ డన్ అండి. సో సీక్వెల్ సర్వర్ 2025 కూడా అయిపోయింది. సర్వర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసాం. దాని తర్వాత వి ఇన్స్టాల్ సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో. సో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. ఓకే, కమ్ టు హియర్, క్లిక్ ఆన్ SSMS అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో సీక్వెల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియో కనిపిస్తుందా? క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండి. ఓకే, సో నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఓపెన్. మీకు కొంచెం యూఐ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ఇంతకుముందు మన ఇష్యూస్ యూఐ వేరు, దీని యూఐ వేరు. క్లిక్ ఆన్ స్కిప్ అండ్ యాడ్ అకౌంట్స్ లెటర్ అండి. డోంట్ వరీ, క్లిక్ ఆన్ స్కిప్ అండ్ యాడ్ అకౌంట్స్ లెటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడేమవుతుందంటే ఇందాక మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా సర్వర్, అది ఇక్కడ మనకి రావాలి. వస్తే మనం ఇన్స్టాలేషన్ కరెక్ట్ చేసినట్టు సీక్వెల్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇట్ గోనా టేక్ సమ్ టైమ్. సో వై బికాస్ మనం లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఫైన్, ఇట్స్ కమింగ్. Click on this one, Copilot chat, click on this one. Okay, close this one. Oops, taking time. Yeah, there you go. Click on browse. Okay, local. Okay, so ఇప్పుడు అవుతుంది, ఇప్పుడు వర్క్ అవచ్చు చూడండి. నౌ క్లిక్ ఆన్ ఇది సర్వర్ నేమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సర్వర్ నేమ్. నౌ సీక్వెల్ అథెంటికేషన్. నౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఏం చేయాలంటే మనం బ్రౌజ్కి వెళ్ళి లోకల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, యూజర్ నేమ్ SA అండ్ పాస్వర్డ్ మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసాం ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది. కనెక్ట్. ఎస్, దేర్ యూ గో. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. రైట్ క్లిక్, న్యూ క్వరీ. న్యూ క్వరీ అంటే ఆటోమేటిక్ మాస్టర్కి వెళ్ళిపోద్ది. సో బై డిఫాల్ట్ మాస్టర్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ చెక్. ఓకే, మాస్టర్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. క్రియేట్ డేటాబేస్ Istra dev. Okay, database has been created and use Istra dev. సో Istra dev అయితే వచ్చేసాం మనం. సో ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్, ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ అనమాట. ఓకే, కనెక్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఏం లేదు, బ్రౌజ్ అండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైన్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. దిస్ ఆల్ పెట్టిన సీక్వెల్ సర్వర్ 2025 installation and SSMS 2020 installation, and we are successfully able to connect to that server and able to execute the database create command. Okay, so database was successfully create అయిపోయింది. Now we can able to write the queries. So once again thank you for watching the video.